back ndani ya Jenga na Alex Na Jalas kama kawaida, tam tena sana. This is episode number 4. Ndio? Yeah, number 5. Number 5. Na tujaanza kujenga. Mama yangu. Watu watachoka na sisi, by the way. Watu watachoka na sisi. In fact, hatuko hata mjengoni hapa. Mimi sikujua kabisa. Naitwa Na Jalas mwenyewe. Mimi naitwa Alex Mwaki. Kama ndio uko kwa hii channel kwa mara ya kwanza, yes, subscribe to the channel. And this is the reason we are doing this show. Ni kweli ya kwanza kabisa ni hatuna nyumba. Ndio. Na tunataka kujenga. Ndio. That's number 1. Ndio. Tusidanganyane. Yeah, pia tutaki tu kujenga bure. Ndio. Vile tulisema from the word go. Thank you. Cheers. Cheers my brother. Nyinyi mtakufanga tu. Hii kazi mnalipwa. So kama Mungu kuja na kinywaji yenu. Ndio. Who are we? Unakula nini lakini ndugu yangu? Nitaje tu. Taja tu, hakuna shida. Ni Coca-Cola tu. Au ni Coca-Cola? Ni Coca-Cola tu. Unaona? Okay, sasa. Mimi nakunywa dawa, hii ni hot lemon and ginger. Uliwacha pombe kabisa? Pombe niliwachana nayo. Haujaonja tena? Sijawahi kuonja. Alright, aliwacha pombe. Kwanza huyu ni nani? Anyway, Dina atatuambia. So kitu tunawaomba ni subscribe. So the other reason why tunafanya hii show ni ili kama kuna watu wamekuwa wakiwa na sisi katika hii safari yote. The people who've been with us throughout this journey. Yes. Wenye wanajenga. Yes. Wenye wanajenga. Yes. Uweze kujua kuanzia mwanzo paka mwisho what you need kwa ajili ya kujenga. Na pia tunataka kusupport watu ambao wanajenga. We support each other. We create a partnership. So that Jenga na Alex Na Jalas isiwe tu ni Jenga na Alex Na Jalas. Sasa unaona tumekuwa na Dina katika safari. Sasa kuna somebody else ambaye ameingia kwenye hii safari. Na tunataka watu wengine wengi zaidi waingie katika safari ya Jenga na Alex Na Jalas. Mungu mmoja, sisi hatukuwa tunajua ati mpaka saa hizi episode ya ngapi? Ya 5. Hatujaanza kujenga. Tulikuwa tunajua kutafyekwa, fence ilikuwa ikwe tayari, bomba fence hata hawajaingia. Na si makosa yao. Sio makosa yao. Bomba fence wako tayari. Kabisa. Isipokuwa sasa shida ni mtu ngapi? Mtu mmoja. Dina. Anaitwa Dina. Architect. Yako. Kila siku anaongeza tu kitu. Kila siku inaongezeka tu kitu. Tulisema tufyeke, hauwezi fyeka. Tulisema tuchimbe, hauwezi chimba. Sasa tena angalia ameongeza mtu. Dina, karibu sana. Asante sana. Umekuwa namna gani? Nimekuwa salama kabisa. Permits ziko tayari? Permits zinatoka kesho. Very ready. Good news. Permits are coming tomorrow. Permits zote zinatoka kesho. Alex alilipa? Alex alilipa. Nililipa? Very good. Kabisa. Sasa tuko na NEMA, structural, architectural, GHC, CRE, art and craft and music. So sasa tunaweza kuanza after kesho. Wow, awesome. Si pesa kidogo by the way. Haitakuwa rahisi. Hizo vitu zote ambia watu ili tu cost pesa ngapi? Permits. Permits will cost 89,500 shillings. So nilipa 89, huyu pia nilipa 89. Yes. Zililipwa directly to the county of Kajiado. Bas. Revenue collection account. Bas. Directly to the county of Kajiado. Na hapa ndo tunaita marafiki zetu, kampuni, mabenki, hizi za kukopa pale kwenye simu na kadhalika. Mbona tulipe? Mbona tunateseka? Tunateseka na mko hapa. Na mko hapa jamani. Jamani, sasa imagine 89,000. Can you imagine? Tungekuwa tumelipa na mafundi. You know? So kuja kama sponsor utulipie hizi vitu. Hatutaki kutumia pesa yetu katika hii safari. Piga tu hata hii simu hapa, hii namba piga. Piga hii simu. Anyway. Dina, huyu ni nani? So leo nimekuja acha niseme half team. Huyu ni consultant mwenzangu. His title is the quantity surveyor. QS. Mnasikianga QS. Quantity surveyor. Yes. QS. Aha. So ana survey, alafu ana quantify. Survey. Okay. Sasa yeye unacheka nini lakini? Dina unajua siku zote nimekuwa nikiambia Alex.
Pita tu hata nje ya shule, si lazima uingie. Pita tu hata Karibu tu. Pita tu karibu. Labda utasikia tu kitu inasema hapo nje QS, maana ya QS ni nini? Upate kujua, usiropoke bro. So quantity surveyor. Yeah, so he is here today to explain why 12 million for your bungalow units. Why? 12 million. Oh, mlipiga nduru, oh, mkaita Mungu, ashuke. Okay. Yeah, so he's here to give the breakdown. You see, hii nyumba sisi hatuko tunajua inaweza fika 12 million. Actually, Uliposema 12 million nikasema, ai, jamani, tunaenda kuishi kwa mall. actually mimi ukiniuliza sababu yangu ya kuamua kwenda bungalow ilikuwa ni kushukisha bei. Unaelewa? Because nilikuwa naona ikienda hati mashonete huko juu nini inaweza kuwa bei. So nilikuwa sidhani kabisa katika hesabu hamna itafika 12 million. Kwa sababu naona watu wengi hapa wanauza manyumba 6.5. Yes. 3.2, Yes. 4.1. Yes. Sijui. Sasa hii yetu ni banga la ngala. Na unasema 12 million. Why? Hata uliona comments pale chini. 12 million kwani mnajenga sokoni, mnajenga conference center, mnajenga nini? So this is the guy to tell us. Yeah, this is the guy to tell us why. Okay. Why there's a bungalow that will cost 12 million shillings. Yes. And let me ask you something. The same bungalow that we have, hiyo design maana kweli tumeipenda, ni nzuri na mimi naipenda na naitaka. Nataka tukamilie kabisa, tukufe nayo. But haiwezi kushuka. Hiyo same but Unadhani nyumba ni kiatu, unaacha kubagei nyumba ya angalia huyu. Unadhani nyumba ni mtura? no, labda kuna mawe cheap, kuna mabati cheap, kuna simiti cheaper. Did you just use the word cheap? Okay, affordable. Quantity survey unaitwa nani? Okay, thank you so much. Kwa majina naitwa Daniel Agola. Ongea kwa sauti bwana. Daniel Agola, the quantity surveyor. I partner with Dina. We've done quite a number of projects together. Na kwa hii Jalas and Alex, we are also working together as a team. Yes. So alikupatia plan alinipatia hata kabla wape, sababu before wakati anafanya the preliminary drawings, we normally go through, tunarekebishiana hapa na pale, adjustments here and there. We normally do it as a team. Until we feel like we are satisfied that it's okay, then we can share with the client. Yes. So wewe ulijua Dina, ulijua plan yetu kabla tuijue Kabisa. Hey. Okay, watu wengine wagani wanajua. Sasa watu wengine for this team, the consultants team, comprised of the lead person being the architect, who is myself, the quantity surveyor, structural engineer, mechanical and civil engineer, but for this case it's just a house. Nilikwambia hata usiposoma siku moja utaandika architect na engineer na watatufanyia kazi kabisa. Mungu ni nani? Mungu naye habagui hakagui. Cheers my brother. Sasa mambo ya Kristo wachana nayo kabisa. Meanwhile vaccine imefika Mwakideu. Imeingia. Iko nchini. Sasa sisi. Na by the way iko Kitengela iko Kitengela. Store ya vaccine. Yes. Unaona shamba yetu pale. Pale shamba yetu iko. Ni kama 100 meters. Alafu store ya vaccine iko pale. Chanjo ni hapo. Sasa unajua tuko ndani ya chanjo ndani. Tutaorganize tutawatafutia kidogo mjichanje. The only problem ni kwamba wameingia wanasiasa ndani yake, wamesema wawekwe kwa top priority list. Wawekwe ndani. So ma CSs, ma minister, ma MP wawekwe ndani. Gazeti ilisema hivyo. Lakini jana mimi niliongea na CS Mutai Kagwe kwa simu tukiwa hewani. Akasema timu yake yenyewe haiko pale ndani. Lakini chanjo 001 ndio nao ni rais lazima pokee, ndio nchi yote amekubali. Sijamsikia rais wangu akisema kwamba yuko tayari kwa chanjo. Hata import vitu hayuko tayari kuchanjwa naye. No, ulete vitu yenye wewe utaki. Rais labda kuwa anaogopa sindano. Anachanjwa kama yeye si mgonjwa, yeye si mzee, yeye ni kijana. Hii chanjo ni watu vulnerable. Rais is vulnerable.
hizi masiasa watu wanakutana nao, madiplomat, mtu ametoka UK na corona yake kuja nipatie rais wangu corona. I'm not ready. So in that case, chanjo. So rais kwa tayari. Wapili ni nani? Wapili? Sitaki kusema. Watu wataanza kuweka mambo ya tanga ndani. Watu wengine wataanza kuweka mambo ya kieleweke. Lakini baba akipewa. Kwa sababu ya uzee. Unajua baba na Ruto. Ndio. Baba Ruto bado ni bado. Bado anaweza kwa yuko pale. Lakini Ruto pia inafaa pewe. Kwa sababu ametembea, amezunguka sana. Yes. Amezunguka sana. Yes. So wakichapea rais, wape ndugu yake Raila, wapatie Ruto, au wengine Nivo. Hata wasipopewa ni sawa tu. All right. Anyway, 12 million shillings. Per bungalow. Per bungalow. Yangu 12 million, ya Jalas 12 million. In short 24 million. Yes. Tunaenda kupeleka 24 million Kitengela. Hatutaweza peke yetu. Hatutaweza peke yetu. Okay, mimi sitaweza. Kiukweli Basi tuambie kwa nini. Kwa nini? 12 million ilikuja kwa sababu ya the plan. First of all, the quantity surveyor kazi yake ni ku quantify or rather to come up with the cost at the preliminary stages of the design and the project like now. So from the plan that mlikubaliana ni sawa, we had to quantify, that is we have to split it down into simiti, mawe, chuma, finishes kama rangi, plaster, tile work, roofing tutaweka nini, na external works. Kumaanisha wewe umeshaona hii nyumba yote paka itakavyoisha na bei yake yote. In entirely. Nikikuuliza rangi itatakana lita ngapi unajua. Nikikuuliza tile inatakana ngapi utajua. Yes. Simiti itapatikana ngapi unajua. Yes. So quantity surveyor ni jamaa mwenye anakufanya usiropoke na usiibiwe. Unajua kuna mafundi na by the way wacha tuambie mafundi. Hapa kwetu ukijaribu kuiba ati unajua mafundi hawajaanza kuingia. Lakini ni vizuri wajue na mapema. Warning ya mapema. Yes. Ukikuja kwa site yetu ya Alex Na Jalas. Akili yake ikufikirie ati utaiba ule. Huyu anatoka nini? Kinyeshambua. Ndani. Wachawi. Utastukiwa umechukua simiti umeweka kwa kichwa. Umezunguka naye hapo kwa site paka asubuhi. Paka asubuhi. Kwa hiyo sisi na haitoki by the way. Mpaka kwa kichwa, paka yeye mwenyewe. Paka nije mwenyewe. Akuje aitoe akuwekee chini. Na ikuwe lesson kwa wezi wote. Okay, now plan yenyu we costed it kupata the actual cost, that is the 12 million. But kuna vitu zingine zenye bado zitafanywa nje ya nyumba. We have the fence, we have the landscaping, you have gazebo. Utataka kupaka magari pale nje. Haijaisha hiyo 12 million. Bado iko hapo ndani. Iko ndani. Kila kitu ndani. Maybe that's the concept they were not getting. So it is everything. It's everything. Everything is 12 million. Maji iko ndani. Kila kitu. Drainage iko ndani. Drainage iko ndani, septic iko ndani. Unaona kwa nyumba kuna hizo manholes zote ziko hapo ndani. So the question is, and the word out here to our viewers. Yes. Architect akishakuletea plan. Yes. Make sure you look for quantity. Surveyor. Namba yako ni hii moja Dina natumia? Ni hii moja Dina natumia. Aha. So for a top of notch quantity surveyor. Top notch. Okay. Quantity surveyor. Yes. This is the guy to go to. Atakupatia kila kitu. Yenye sasa lazima ujipange naye. Pia usiende tu ati unasema tu ningependa 5 bedroom, nataka hivi, nini, balcony, nini. Sema tu kila kitu utataka, lakini msema kweli ni na unaangalia market price ya sahihi. Market price ya sahihi. Kama simiti umecheza na pesa ngapi? Kama simiti na range between simiti kuna different types. Classes. Yetu sasa. Kama hii yetu tutatumia 32.5
which goes for around 600 to 750 shillings, depending on where you purchase it from. Okay. Yes. So tunatumia the current market rates. Okay. That is 600 to 700. Yes. Chuma ulicheza na pesa ngapi baba? Chuma inapimwa kwa kilo. So chuma na tunatumia rate yenye inaitwa all in inclusive. Inamaanisha rate ya material plus rate ya contractor, unaongeza kazi ya contractor. Okay. And it's markup profit. Because unajua paka transport, everything. Okay. Hiyo pia iko hapa. Hiyo pia iko hapa. Pesa ya mafundi uliweka hapa? Iko hapo ndani. Per day ulipatia fundi pesa ngapi? Fundi inalingana na what kind of fundi. Ulicheza na ngapi kwa market rate ya fundi? For example, carpenter anaweza lipwa kama 1500, 1200 per day. Per day 1200 to 1500. Yes. Huyo ni fundi wa mjengo ama contractor? Sinasikia kuna foreman, kuna contractor, kuna Contractor sasa ni mwenye amewasimamia wote. Lakini kwa hiyo contractor kuna mafundi. Kuna foreman mwenye ako in charge na carpenter, ako in charge masonry, ako in charge ya kokoto, ya chuma and all that. So sasa hizi mjengo inacheza 1500 per day kwa fundi. A trained fundi, yes. A trained fundi. Yes. All right. Kumbe wengine pale. Wakati yangu ya mjengo mkono pia wako hapo ndani. Watu wa mkono umecheza ngapi? 700, 800. Mama yangu, basi watu walikuwa wananiibia pesa yangu. Nikifanya mjengo, tukifanya na octopizo. Pale ushago. Unajua mimi watu hawajui tulikutanaga na octopizo kitambo. Kazi yetu ya kwanza ilikuwa ni mjengo. Lakini si ya kujenga, ya kubomoa. Hiyo nilikuwa kazi yetu ilikuwa ni kubomoa. Hapa Ngong Road. Yes. Ni kubomoa nyumba ile octopizo. Kulikuwa na jamaa wenye walikuwa nafaa wajenge nyumba mpya. Yes. Tukaambiwa sasa ni kubomoa. Guess how much? How much? 160 per day. 160 per day. 160 only. 160. Kwa kubomoa nyumba. Na unajua na bomoa inaporomoka. Sasa na bomoa unaruka. Yesu nakushukuru sana Bwana. So let me ask you. Kwa hivyo unamaanisha kwa mfano ile bei umeweka simiti ambayo ni between 600 and 700 bob. Yes. Hiyo bei ya simiti ime include transport yake, ime include pia fundi. Now, hiyo bei yake. Kwa BQ atuweki simiti as cement. Alright. Tuna factor in simiti. Unajua simiti inatumika for example kwa kutengeneza kokoto. Yes. So kwa kokoto pale kuna simiti, kuna mchanga, kuna maji. Yes. Na kuna some other mixtures tunaweza weka kulingana na site conditions. Alright. So tunaweka rate ya kokoto per cubic meter. Alright. So kwa hiyo rate ya kokoto to build up that rate, yes, tunaanza na kucalculate simiti itatumika kiasi gani kwa cubic meter ya kokoto. Alright. Ballast itatumika kiwango gani kwa cubic meter. Na sasa ndio tunarudi nyuma, tunachukua bei ya simiti from the hardware. Kama ni 600, then tunajua kwa cubic meter itatumika x amount. So hiyo x amount tukisha calculate tujue all inclusive, tunaweka sasa contractors markup. Tunaweka sasa tunajua mafundi mangapi watatumika, foreman wangapi, na contractor lazima make a small margin on top. Wow. So we talk about a unit rate for a concrete. We talk about a unit rate for a plaster. Tunajua vizuri plaster kuna mchanga, kuna simiti, yes, sometimes kuna lime. Na kuna yule mwenye kuna maji, na kuna mwenye anakoroga, kuna mwenye anaifanya. Yes. Kuna hizo patchwork and all that. So it's the it's entire project. Yes, it's a non-rate the entire process. Yes. Nisalimie. Tayari nimependa huyu jamaa. Nimependa. You know what you are doing. Yes. So baba, kama uko na plan kwa nyumba, unajua kuna watu wamelala na plan kwa nyumba, alichorewa na akona architect alimletea. Yes. Na ujui uanzie wapi. Yes. The best person to look for is the QS. Yes. Quantity surveyor. Bas nakumbuka. Akupatie hesabu kamili ya hiyo nyumba yako ulikuwa umejenga, uone kama utafika ama ufiki. You know, alafu uanze kujipanga na mapema ukiwa unajua. Kabisa. Because I believe hata katika hii plan yako umeweka, kwa mfano umeweka inaitwaje? Foundation. Foundation iko kivyake. So kama mtu anataka kukwama anaweza kupiga foundation akahema kidogo. Yes. Alafu umemwekea pia hesabu ya walling na juu. Kwanza hapo kwa foundation. Watu wanakujaga foundation kwanza inamtoa nguvu, wanasema mama yako. Hii ni foundation. Yes, peke yake. Foundation. Kuna rafiki yangu foundation peke yake inafika ngapi? Foundation kwa hii project yetu, yes, we just check the document. Aha. Kuna rafiki yako? Anaitwa Silas Mbanga. Silo Mbanga. Alikuwa na foundation for 3 years.
Hayo ni uchawi. Sasa hivi wana pesa. Ya ile Unajua pia mlemea nyumbani kuna kuroga. walichimba chini. By the time alikuwa anajaza paka ifike 3 years Yuko tu kwa foundation. yuko kwa foundation. Lakini ametoka sasa hivi. Ametoka anamaliza. Anamalizia. Kitu safi Oshago moto sana. Nzuri. Yes, foundation yetu Yes. inatu cost around 1.9 million. Sasa hiyo Yes, ni ndio foundation. Yesu ndio foundation. Kristo ndio foundation. Tunajenga juu ya mwamba. Eh. Haleluya. Niko chini ya mwamba. Kabisa. Mwamba juu yangu. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Hey. Foundation 1.9. 9. Umeweka nini? Gold gani umefinya chini ya umeficha gold chini? Kwa nini tumefika? By the way? Kwa nini by the way? now foundation, this is the breakdown of foundation. Site yetu tunajua ni is a virgin land. Yes. So tutaanza na kuclear site, kufyeka Okay. the entire site mahali nyumba itakaa. Okay. Then kuna setting out, alafu tutaanza kuchimba. Okay. Kwanza kabisa tutatoa some loose soil of which kwetu geotech imeshafanywa. Not geotech but trial pits zimefanywa. Tumepata farm ground at around 4 feet. That's around 1.2. So tunachimba 4 feet chini. Yes. What has happened is mulikwenda pale kwa plot moja yetu Mkafanya mkafanya trial mkachimba Tutafanya trial pits. muone mahali foundation itafika. Yes, at spot heights. Okay. 4 feet mtachimba. feet. Mtatoa mchanga ya 4 feet. Yes, kwa sababu nyumba hatuwezi wekelea juu ya black cotton soil. Yes. Okay. Black cotton soil is a weak soil. Ukiweka nyumba juu yake itasink. Okay. So we have to get rid of all that soil. So Okay. 4 feet ni ya Because kuchimba. our house or a building must be suspended on a firm ground. Na mkijenga juu ya Tumepata mwamba. 4 feet. Mkijenga juu ya mwamba. Yesu mwenyewe. No. Biblia inasema mwamba juu yangu. Kabisa. Yesu nifiche, niko chini ya mwamba. Hapa ama Yesu pia anaona ujinga yenye tunataka kufanya upepo iende na nyumba. Wezi hiyo include kufieka. Include kufyeka, kutoa hiyo 4 feet soil, kuipeleka mbali, kuset out na kuchimba the bases. We have foundation bases for the columns. Tuko na trenches for the foundation walling. Imebeba tena kuweka kokoto ya foundation bases na foundation footing, na kuna mawe najengelewa juu ya pale footing mpaka tufike above the ground, because our ground slab haiwezi anzia existing ground level. So lazima ikuwe juu kidogo because of drainage. So tunaijenga ipite existing ground na to cast our ground floor slab which is around 150 mm thick. Na pale kuna chuma ndani, kuna fomu tutatumia kulainisha the kokoto. Kuna hizo mawe, na hiyo mawe tunatumia pale chini sio mawe kama ya wall. Inakuwa ile mawe ngumu ile ya kware. So kuna hiyo mawe, kuna kokoto, alafu kuna BRC mesh tutatumia kwa slab, kwa sababu slab ni 150 thick na tuweze tukawekelea just on top of the soil. So we have to do some BRC. Hiyo BRC inasaidia slab kuto crack. You know, when you just do a mass concrete without reinforcing it can have some cracks. So inaleta some bonding kwa kokoto. So all the 1.9 million is everything that I've explained. But remember, tunajenga kokoto yetu pale chini, kikuja juu bado kuna shimo. So kuna imported soil. Tutatoa mchanga mahali kwa kware kubackfill. Okay. Ndio sasa, because our slab will not be suspended, it will be resting on top of the soil. Okay. So that soil, because we had already removed ile black cotton, we need to replace it. Okay. Lakini ile mchanga tuna replace nayo tunainunua. We buy it from an approved quarry. Okay. It's a stable soil. Wow. Ndio habari ya mjini. Kuna there's somebody who's watching right now. Yes. Anasema, "Ai jamani, ile 1.9 hii nyumba kweli tutawahi kujenga nyumba." Are there other ways? Kwa mfano kama same plan, everything is the same. Kuna njia nyingine hiyo bei inaweza kushuka.
kuna technologies mingi za kujenga kunayo. Is there any other way? Kunayo. Inaweza Unless kware haiko mbali na site, so transport labda mnachota tu mnamwaga. Ama unajenga kwa kware kabisa. Mama yangu. Wow. Hakuna any other way? Yesu kuja. Kunazo, but the factors are pegged on the location of the site. Okay. Because kama anajenga mahali kuna mawe yenye nachimba tu labda futi 2, Yes. definitely it will be less. All right. Yes. So you lazima tuende 4 feet You have to go 4 feet. and replace that with backfilling. Yes. So if you want to build a house, unaweza kusuggest mtu anunue shamba mahali kama gani? Things to look out. When you're buying. When you're buying When you're your buying shamba, unasema nataka kununua shamba nianze kujenga. Mambo ya kuangalia ili kupunguza pia bei, unaangalia shamba inakaa. Kwa sababu naona hii shamba yetu iko tu kabisa pale ya kupanda nili. Watermelon. Kabeji kabisa. Tuko Kabeji na watermelon. Tumenunua mahali kwa kupanda kabeji na watermelon na nduma. Na By the way. tunataka kujengea. tunataka kujenga juu ya nduma. Kabisa. So that is going to cost us more. Lakini kwa mtu ambaye angetaka the same plan lakini yuko mahali foundation iko ngumu, unachimba kidogo, angelipa tu kidogo. Angelipa tu pesa kidogo. Yes. Kwa sababu hakuna haja ya kutoa. Kuna some places you don't have to remove the entire soil. Yes. Naona kama hii yetu, hiyo plan yote tutatoa hiyo mchanga yote because it is bad. But there are some places whereby unaweza tu toa maybe 250 mm thick. Yes. Alafu you set out your bases. Okay. So ile cost ya kuimport new soil is 0. Okay. You just have to backfill tu kidogo hizo where you've done with the foundation, the spaces which are remaining you just backfill. Kuna watu wanasema in the same black soil. Yes. You can actually just use beams. Unaweka tu hizo manini machuma and elevate your foundation bila kuchimba anything. Is that possible? That is also possible. What can be done is unaweza set out your building, tufanye foundation zetu chini without kutoa hiyo black cotton soil, and then tutafanya beam, we call it ground beam, then we suspend our slab on top of that. Okay. We suspend our slab on top of the beam. Okay. But ukiangalia the cost of doing that particular ring beam or ground beam is equally expensive because beam inatumia chuma. Kwa mjengo chuma ni expensive. Kwa mjengo chuma ni expensive. Yes. Kuna watu wetu wanasema there's a new technology where you don't have to remove black soil. It's called beam to beam. Huyu hataki kusikia hiyo maneno kabisa. Hiyo mambo ya inaitwa precast. Yes. So that tusiende hii mambo yote ya kuchimba na kutoa. Tuweke tu precast, weka stima maliza. Sijawaona. To be honest, how are beam going to be suspended? How are they going to be anchored inside the soil? Hata mimi sijui. Na ndio maana tinga itaingia pale kwa site na inaitwa nini ya kuchota hii? Excavator itaingia pale, excavation lazima ifanyike, hakuna kutoroka. Sasa tulianza hii show ndio nikuwe na stress jamani. Mimi hata imenichanganya kabisa. Wow, Inanishtua. So hiyo ni foundation. Hiyo ni foundation. Kutoka kwa foundation tunaenda walling. Sasa foundation inamalizika kwa hapo kwa ground floor slab. Okay. So kwa mtu mwenye Alex aliuliza kama kuna mtu mwenye unaweza fanya foundation na pause at some point umelemewa na nguvu, unaweza ipose at that point. Ukitafuta nguvu. At that point nothing can happen because kokoto hata kinyeshewa ndio sasa hata ina ndio vizuri hata ndio vizuri sasa. So hata Sailo alikuwa tu sawa. Alikuwa tu sawa. Kokoto yake ilinyeshewa miaka 3. Hayo imekuwa sawa. Kupindukia. Kokoto yake kumbe haikuwa shida. Hayo basi ana foundation. Foundation. Yuko katika mwamba. Imbanga Sailo. Tena kwa mpigo zaidi. Yuko kwa foundation. So ukiwa pale kwa foundation unaweza kuchill. Unaweza chill kama umelemewa. Ama you can carry on like in our case hatutaki kuchill. So from that point where do we go? From that point now because our building tuko na suspended slab, tutajenga columns. Tutakuwa na some columns. These columns
they are first of all going to be set out. Umeongeza coke Yaani coke tu. Umeongeza coke nyingine. Sawa. Enjoy. Unataka kuongezewa dawa? Niko sawa. Okay. Dawa unajua siwezi kunywa vile unavyokunywa wewe. Bwana sifiwe sana. Coke yako. Hallelujah. So tuko pande Kuchoma. Kupanda juu. Cheers. Inakusaidia nini? So after the foundation, now we'll have to erect our columns, which are going to be done in concrete. So kwa mijengo zingine unaweza pata labda unafanya na chuma, but in this case tutafanya na concrete because it's a simple structure. So kuna columns which are going to carry the load for the suspended slab. Suspended slab ni ile slab sasa ya juu. Then Pale kwa TV room So hizo columns ni strong kabisa. Terrace and all yes. that. Okay, sir. Then sasa unajua when I talk about a column tunaongea kokoto. Kokoto na kuna chuma ndani na kuna formwork. Formwork ni hiyo mbao inagongelewa. I think Jalanga umekuwa kwa mjengo sasa unajua formwork. Yes. So hizo columns zetu ndio zitabeba our first floor slab. Then tutakuja na wall. Sasa tutakuja na hii mawe yenye imechongwa. Kujenga the walls. Machine cut. Yes. We do our walls. Of course we leave the openings. Openings means the windows and doors. The door. Yes. Sasa kutoka kwa wall mpaka hapo juu umecheza na pesa ngapi? Sasa kutoka kwa hiyo ground Kumbuka floor bado slab, kuna 10 million. Tuko kwa 1.9. Bado kuna 10.1. Hesabu yangu inanionyesha 10.1. 10.1. so hiyo kujenga hiyo kokoto hadi tufike, in fact hadi tuweke hiyo suspended slab itakuwa 1.6 million. 1.6. So 1.9 plus 1.6. Hatuko pabaya. Hatuko pabaya. 3.5 So at 3.5 Ni plaster tu na madirisha tuingie. at 3.5 Bado. wewe Naona- tuko 3.5 na hiki kitu ni 12 million. Unaugunia. Hapo baadaye tumefunika. Tumejenga. So at sasa this tunaweka point, wall. at 3.5 we can actually see that there's something happening. There's a There's structure. something happening. Aha. 3.5. Yes. There's a structure. Yes. There's a Inaonekana kabisa. Inaonekana kabisa. Sasa Sasa ndio ni tukuje na envelope kuna ya watu wall. Na wall kuna partitioning za ndani za choo, bafu, bedroom 1, bedroom 2 and all that. Na hizo zote ni wall. Hiyo ni mawe. So at this So hiyo point, mawe at ni this internet. point, unaweza maliza bedroom yako moja, uichi ndani hii mambo mengine ikiendelea. Hiyo inakuja kwa finishes. Kuna watu wanafanyaga hivyo. Wakishapoweka hiyo structure, wanahakikisha tu kuna room ngapi? Moja. Yenye kuna tiles, kuna nini, kuna kila kitu. Ashaimaliza kabisa. Ameimaliza na anaingia ndani. Is that advisable? To finish when you have not finished. To finish when you have not finished. It is possible and somebody can do it. So that what you are And paying for your rent huko ndani, you can use You can into use the finishing. into finishing. So at this point we can actually finish a room and move inside. You can move inside. You can finish one room and move inside. So finishing comes in later. Yes. So kuna walling, hizo partitioning and all that is around 850. Another 850. Yes, hiyo ni walling yote, mawe yote. Including ile TV room. And then we have now the finishes. Now finishes hapo ndio kosa sasa. Hapo ndio kazi. Hapo ndio kazi. Kumbuka tuko around 4 million. So kumbuka around 8 million is coming into finishing. And any other thing, there are so many things again. So hapo kwa finishing hapo kwa finishing we have Dawa ya kumaliza malaria haraka inajitaka nini? Quinine. Quinine. Nataka 2. so hapo kwa finishing Yes. we have the floor finishing, and definitely our house is elegant. Yes. Elegant means we are not going to go for those cheap tiles. high end. High end. Yes. Kama wewe ni kampuni ya tiles. Hata usitaje. Sawa. Hata usitaje. Okay. Kwa nini usitaje? Kwa sababu tayari kuna watu wa tiles wamesema nyumba ya Alex Na Jalas. Ndani. Tutaenda kuwaona next week. Okay. Tiles choo nini? Done.
Hatuko hapo kabisa. Jamani, kama ni wewe ambaye umesema hayo yote, asante. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Yohana 9 mstari wa Now, finishes, we talk about the floor finishes, which are going to be tile work. Of course, tile inawekelewa juu ya screed. We have to screed. Remember tuliwacha kokoto yetu. Yes. So, screed on top of slab, then tile on top. Okay. screen ni simiti mostly nini. Ile simiti. Alafu skimming mzuri so that the tile can like isipokuwa sasa hata mambo ya simiti tumeshamaliza. Kabisa. Mambo ya simiti tumemaliza. Tuko nayo kabisa ndani. Tuko na mtu anatupatia. Amesema tu Alex Na Jalas, Jenga na Alex Na Jalas, msiogope. Simiti mnaleta. Semeni mnataka ngapi? Inakuja. Sasa atatoa budget ya simiti kabisa. So, kama ni wewe ambaye ulijitokeza ukasema Alex Na Jalas simiti ndio hii. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yesu wangu we. Now we go to the wall finishes, of which for wall we have the internal wall finishes and external wall finishes. So wall finishes ndani tutafanya plaster, skimming na rangi juu. Unaongea juu ya rangi wewe? Rangi hadithi yake tulimaliza. Mambo ya rangi tulimaliza kitambo. Na si rangi tu. Ni rangi. Kama ni wewe. Yaani kama ni wewe. Yes. Ndio ulisema rangi yetu tumemaliza nayo. Kabisa. Bwana asifiwe sana. Kristo asifiwe. External wall finishes. External ndio hatujawi hiyo mambo ya external. Sasa wewe external wewe acha wewe. Uko hapa na mambo ya external ndio unaongelewa na unatuangalia. Itakusaidia na lini? Na namba ndio hii. Upige. So external wall finishes we are going to have the plaster work. And we are going to have cladding on the lower floors. Hapo nini sasa hapo ndio maseras nini painting cladding. So tunaweza kuwa na some stone cladding, maseras kama kuna some nice tiles if somebody have can showcase their whatever they have. At the floor above that is first floor tutakuwa na some textured finish. Texture we don't hatutaki ile rangi tu ya kawaida. Kuna ile rough. So, and there are so many in the market. So we'll go for the best that is there. Yes. Wow. So that will give us, nyumba inaonekana whatever sells the house is the finishes za nje. Kabla uingie ndani unaona nyumba unasema hii nyumba iko sawa kwa sababu ya ile rangi imewekwa nje, ile cladding imewekwa nje. So we need the best for the exterior. Wow. Yes. So finishes is what will actually kill us in this one. Yes. But since we have a few people to help us finish this, it will be not really costly. Sijamaliza. For finishes. Okay. Kuna ceiling finishes. Gypsum. Juu. So gypsum najua uko na TV room ama theater. Theater center. Soundproofing. Pale tutaweka. Kwanza unajua usiite ati TV room. Theater center. Theater center. Kuna theater center. Yes. So of course hatutaki tu kuweka plaster juu ya room. So tupige gypsum. We need some nice gypsum with nice carvings. We've got the best fundis. So we have a special announcement. We have a special announcement. Breaking news. We do not have anyone who has showcased their gypsum who wants to showcase their gypsum in our project. So if you know you have the best gypsum, if you know you can do the best gypsum, call us, talk to us right now. Talk to us, come and showcase your gypsum with us. You know what we are talking about. Come out big. Showcase what you can do. If you're an interior designer or you're an interior design company na unafanya hizo interior zote kwa ujumla, come on board. Welcome on board. Tujenge na Alex Na Jalas. Baba unataka tujenge bure kabisa. Tuna pesa. Yesu we. Yesu wangu we. Awoye. Awoye wololo. Now with all that, of course we have the tile work for bathroom.
We have some tile work on kwa kitchen. You know, we have the backsplash. Bathroom tutaweka tu tile full height. Okay. Yes, kwa walls. Pale kwa bathroom. Pale kwa bathroom. Mpaka juu. Full height ni kutoka chini. Yaani wall. Ground floor. Wall to floor wall. to floor. Tiles. Unaona tiles. Pale kwa bafu. Yes. Okay. So unataka kuingia kwa nyumba lakini kitu. Exactly. All right. Now all that finishes comes to around 1.8 million. Okay. Kufanya tu hiyo kazi tu. Per house. Per house. Okay. Yes. Okay. Then of course hatujaongelelea mambo na windows na milango. So I will take us through the windows. Madirisha, we are full height windows of double volume. Double volume full height. Na show ya kwanza nikakwambia. Unajua huyu tukawa tunafanya show ya kwanza. Akaulizwa vizuri na architect Dina hapa. What is your dream house? Full height windows. Nataka mwangaza kwa nyumba. Nataka mwangaza kwa nyumba. Kushtua hadi na kuna watu wana deal na madirisha na windows. Inakushtua na wanatuona saa hii. yes. Na wanaipenda hii show. Wanaipenda hii show. Na wanaifuatilizia. Wanaifuatilizia. Na paka saa hii hajapiga simu. If you deal with windows. Na kampuni gani lakini? Kunazo. Siko kuna watu na Windows and Doors Company Limited. Yes. Okay, hawaitwi hivyo. Okay. Wanaitwa Kenya Windows. Kenya Windows and Doors. If you deal with windows, steel nini. Alafu unajua hizi ni zile sliding. Steel ama aluminium. Aluminium windows nini alafu makio. I know they deal with windows and also the glazing and glasses. Glazing is the glass. Oh. Nikakwambia class 4 ni baya. Kuna zile madirisha zile unaona ukiwa ndani unaona ukiwa nje ya kuoni. Ukiwa ndani anakuwa what they do to the glazing ni they make it one way reflective. So watanini pande moja wataweka the film yenye ukiwa ndani uweze ona nje. Ukiwa nje uweze ona ndani. Hiyo ndio tunataka kabisa. Hiyo. Kwa sababu kuna vitu tunataka kufanya ndani yenye hafai kuonekana nje. Kwa sababu kila kitu yenye tunataka tufanye nje tunaifanyia pale juu. Pale juu. Huko kwa nyama. Lakini vitu vya ndani yenye hafai kuona nje. Wewe unataka kuona ndani aje na uko nje. So sisi wenye tuko ndani nafaa tukuone ukiwa nje. Bas. Na wewe ukiwa nje unaona kioo, unajiona tu. Wewe unajiona tu. Unaweza kutumia dirisha kama kioo. Wewe jione utengeneze nywele. Pake lipstick. Wangu Isaka Yakobo na Abraham. Inawezekana Desemba kweli? Desemba tu milioni 12. Kristo shuka. Mambo mengine tunafanya hapa. Ni kujichocha tu. Hii ndio mwaka ya kujichocha. Kabisa. 2021. Ndio. Unajua 2020? Ndio. Mengi yalitolewa kwa watu. Ndio. Sasa 2021 ni mwaka wa kurejesha. Mwaka wa urejesho. Urejesho. Yote ambao ulipoteza itarejea. Oh yes. Ukiwa na imani. Yaani Bwana akiwa amekuchukua. Oh yes. Na wewe mwenyewe uamini. Come on. Hallelujah. Amen. 2021 ni mwaka wa nini? Urejesho. Windows inatukost kama 700. Madirisha. Because we have a large windows and they're going to be in aluminum. Aluminum is relatively expensive compared to steel. So we need to get neat, good work. Yes. Of course, glazing, we go for top-notch glazing. Okay. So all that is going to cost windows. us. How many windows do we have per house? 700,000 windows. Yes. Dina bag yako iko wapi? Bag. Unajua wanawake wanapenda kubeba vitu mingi sana kwa bag. Au kubeba? Kwa nadhani ulikuja na Kaluma. Kaluma ya nini? Nasikia mwili yangu sasa tena si yangu. Kama madirisha pekee. Ni shilingi 700. 1700 madirisha na. Hiyo ni madirisha na milango. Hiyo ni madirisha pekee yake. Windows. Tutaingia kwa milango. Ndio maana nimeuliza dawa gani? Kaluma.
Iko na madirisha kama 21 Pa? per building. Per house. Stosho. Nataka kukaa nje. Tuko nje ama tuko ndani ya nyumba jamani? Tuko na madirisha 21? Yes. Per building? Yes. Are you serious? Mama yangu. This is a 4-bedroom house? 4 bedroom Mtoto. house. Kuna zile ndogo ndogo za choo. 21. Ni ndogo lakini si ndogo. 21. Hizo za bafu. Hey. They are small but not small. One window. Tuko Nje jamani. Wow. tuko ndani ama tuko nje? Mwangaza nao tutapata. Na hii ni windows. Bado mlango bado. Mlango inasemaje? Mlango tuko na 2 types. Kuna milango za nje which are usually security doors. And then we can Mlango za nje usiweke expensive. Kuna Masai marafiki zangu pale walisema atakuja kutulindia boma. So wewe bora uingie kutana na nini? Mashale Direct. so weka tu mlango cheap. Mlango weka tu mlango yote. Anataka kujaje? Anataka kujaje? Mlango. Mlango hata by the way usiweke mlango za nje. Wacha anataka kuja kuja. Aje tu. Manake tuko na boma fence. Yes. Na tuko na Masai. Yes. Na tuko na umbwa. Yes. Wachana hata German. American Shepherd yenyewe. Na tuko na CCTV tu ya kukuona CCTV vile pia unaposhughulikiwa ukiwa unakuja. Ya kukuona unaposhughulikiwa ukiwa. Okay. Alafu kwa watu pia ni kinyesha mvua. So mlango hata mlango wachana naye. Unataka mlango wewe? Wanje hebu tupatie hesabu. Sasa Labda kuna ndani. So mlango zote ni ngapi? Mlango zote ni 400,000. 400,000. Yes. Mlango ngapi? Kuangalia. 400,000. So mlango na dirisha 1.1 million. Mlango na dirisha 1.1 million. Mlango. Mlango 400,000 na dirisha 700,000. Hii ndio mlango ya mbinguni sasa. Milango. So total doors. Security doors. Sema. Security doors are 2. Okay. Then internal doors are 8. So hizo ni milango 10. 10 So doors. 10 doors. In the nyumba house. moja mlango 10. So unaweza kuingia mara 10. Na uko ndani tu. Bado uko ndani. Bado uko ndani. Ndani unaweza ingia mara 8 na utoke mara 8 kwa mlango tofauti. Kwa sababu security doors in your kitchen. Ukishaingia sasa ni mara 8. Okay. So hiyo up to that point hiyo ni kama tumejenga nyumba yetu kutoka chini mpaka juu. Na tumefunga milango Na tumefunga kila kitu mlango. sawa. So kenye imebaki ni treatment ya roof. Because it's a flat roof. We have It's a a flat flat roof. roof, Ukiwacha kokoto hivyo maji itaingia ndani, ita affect ceiling yetu ile suspended. So we have to do a waterproofing. So we have various companies and we have various products outside there, whereby they come and apply the waterproofing on top of the concrete. Then now we can do any other finish on top. So our proposal is to we do the waterproofing, we do the screeding, and then we can do some tiles, some concrete tiles on top. So that pale juu pia tunaweza choma nyama pale juu. Ama tunaweza tuta. Wachana mambo ya tuna. Sasa tunakokuangalia tuta. Choma nyama. Ukiwa Kajiado na uchome nyama unachoma nini? Mboga. Ama unachomeka. Wewe si hata ukichomeka bado ni nyama. Okay. So we have the roofing. Yeah. Hiyo ni waterproofing, and then we have the screed, then we have the concrete tiles on top. Hapa yote bado simiti inatumika. Hapo bado simiti inatumika. Aha. The only thing that is going to be different there is the waterproofing. So and it's a different material coming from different suppliers. So we can just select the best one, and then they give us a guarantee of maybe minimum of 10 years hivi. Yenye tutaki kuona any magic ikipita kwa slab yetu. Yes. Then tena pale kwa roof we have the parapet walling, and then we'll have some grill on top. Na wako na skylights ile ya Na kuna pale ka skylight.
So hiyo mambo Kumbuka yote when ulisema hata mchana hata usiku nataka kujiona ni kama ni mchana. Nione stars huko juu. Na mwezi ni ile skylight. Ikiwa niko ndani. So hiyo roofing yote, hizo parapet walling, grill, skylight, waterproofing, 1.2 million. Wow. So if you deal in Waterproofing. mabati, Hakuna mabati. no. Si mnyamaze haraka ni. Sawa. If you deal with any type of roofing, you understand? Yeah. And you want to showcase your roofing, whether you don't deal in mabati, you don't deal in concrete roofing, whatever kind of roofing, you can come and join us so that we can use this chance also to advertise your roofing material, mabati, nani, kwa sababu definitely we don't need mabati, we don't need any concrete roofing, we don't need, this is what we need. Yes. We are doing the flat roof. Yeah. But we can come to sites where you've worked so that we can showcase your roofing skills on the different sites. Sindio? Kabisa. Yeah, the thing is, even if what we are dealing with right here does not appear in your portfolio, you can still come and we advertise for you. Sindio, Alex? Kabisa. Yeah. Even if you don't deal with building construction, construction staff na nini. Unafanya kitu kingine tofauti kabisa. When ni restaurant. Don't worry. Hata kama ni restaurant kuna mama wa kuku amesema anataka kutuletea nini? Kuku ya mafundi. Sindio? Nikashangaa, mafundi ukiwapea kuku unataka watukufie kwa site. Fundi ni ugali. Ugali na ugali ingine dogo. So it doesn't matter. Si lazima uwe mtu wa mabati, mtu wa tiles, mtu wa simiti na kadhalika. Whatever it is. Whether it is fruits. Yes. Hata kama ni bank. Kama ni bank. Hata ni application ya loans, mortgage nini? Tuko hapa. Ndio. This is the number to call. Because these are all people watching. You've seen our videos and the numbers you attract. 100,000 viewers and over. How many subscribers so far? 20,000. Na so far tuko katika episode number 5. By the time hii kiti inafika, na ni vizuri kuingia ndani ikiwa inasonga ndio tukue pamoja. Anyway, tuendelee. Sijasikia kabisa mkiongea mambo ya fireplace. Fireplace au kuweka katika nyumba yangu? Kitengela kuna baridi usiku. Sasa darasa usiku kuna baridi. Alex amekuwa kilala, akiamka asubuhi ana change kitu kwa nyumba. Dina anaweza pata fireplace. Anaweza pata sijui nini, nikamwambia hizo vitu zote it is very possible for you to have them. Yes. So now he wants ni vibaya kabisa kutofikiria mambo ya fireplace Kitengela. Kwa sababu monodioxide ikichikana na ammonia na ile baridi. Wewe. Yeah, so we are going to change that. We include an inbuilt fireplace pale kwa, you remember the TV wall? And ulikuwa unasema squeeze lounge kwa nobody puts TV in there. No. Tukae tuongee. Let's have a good time. Yeah. So we'll do a fireplace then instead. Okay, sawa. Inbuilt. Yeah, inbuilt ni gani hiyo? Kuna ile ya kawaida huwa inawekwa ile old school, sio inbuilt. Since the type of bungalow that you guys are building is a contemporary. That's a contemporary style. So even for other extra elements that we are going to input for nyumba, it has to match that. Okay. Yeah, so I would advise the inbuilt fireplace. Very nice. Which is, naweza kujua roughly taongeza mpaka nifanye the calculations, the dimensions, alafu perfect. Matofari tu simiti ni kama 550 tu. Hata ifike 1,000. Matofari ni moja inakwaga shilingi 8. Nini? Namna simiti kidogo, simiti tuko nayo. Simiti moja ni tushapewa. Tuseme 2,000. 2,000 fireplace uko nayo. Na inawaka by the way. Kuni ni bure huko Kitengela. Na kiberiti kama huna pia shauri yako. Okay, all right. So nje? Hatujafika nje. Bado tuko ndani ya nyumba kidogo. Tulisahau maji na stima. Yes. So we wiring. Wiring. We have, tunaanza na conduit work. Hizi zinaanza pale kwa ground floor slab. Conduit za maji, conduit za sewer, those points za choo. All that when they are done, mpaka tukuje kwa ukuta, tutakata ukuta kuweka conduit zetu, piping, we pull the cables, we do the piping for the water, that is for clean water. Hizo zote, stima yote generally mpaka tuweke socket, switches, bulbs,
Any other thing that you want, provision for solar solar. provision can cost us around 700,000. Steamer. Okay. Maji will cost us around 500,000. Okay. Yes. Connections and everything. Everything. Paka Tap Ile running. ukikuja- Mpaka taps. Yes, mpaka taps. Ukifungua hii ni moto, ukifungua hii baridi, separations nini, solar ikitoka juu nini, jua inaipiga. Lakini you include sinks. It may include mpaka sinks. Mpaka sinks. Mpaka sinks. Oh, okay. Mpaka wash and basin, everything. Alright. Shower heads and everything. All right. Yes. Alright. Hiyo yote ni 500,000. So when ni kampuni ya solar na solar ndo unataka ikuwe advertised as a company, you need to come on board. Unaingia hapa unatuambia mambo yako ya solar, tunaelezea kuhusiana na solar yako. You know, nasikia siku hizi solar haipigi tu kwa shataa peke yake. Inaweza fanya mambo mengi sana kwa nyumba. There are better solars out here. Isipokuwa tena kumekuwa na regulations za kuweka solar. So tutaangalia kama wewe uko Shamba. certified kwa shamba Shamba yangu. yangu nitaweka solar. Okay. Hata mimi nitaweka solar. Lakini sasa if you're certified solar guy nini you have all those fittings and everything, talk to us, we'll make the whole country know about you. Definitely. Yes. There are many companies pia zile za maji, unajua maji where maji inatoka kwa kisima lakini ikifika pale kwa kuosha vyombo ni maji safi ishakuwa purified already. You know, because there's a machine somehow unaika, you know, unaika pale nyuma maji inakuwa safi ikiingia kwa nyumba. So if that is who you are, So when you ishi tu Mombasa basi. basi maji ya chumvi. You're looking for too much luxury, in these houses you. Unajua Okay, watu wa lift pia tupigie. lift ya Kama kwenda. unatengeneza lift. Lift ya kwenda. Kwenda gaming room. Gaming room. Pale kwa theater center. What kind of a person is this? Wow. Okay, are you done with the house? We have the one last thing in the house. Uh-huh. We have joinery. Joinery sasa ni maclosets. Oh, cupboard, Cabinet. Yes. cabinets, Yes. Ya jikoni, Ya ya jikoni. manguo, Fitting na kila kitu. Yes. all I know. So Sasa ile kitchen ambayo inakuwa fitted kabisa completely. Pap. yes. Is it open kitchen? Yes, okay. Open kitchen. Ukiwa ka sitting room, living room unaweza nini? Okay. Unaweza kuwa umekaa unaona TV unasema nitakarangie mayai bila kuingia huko ndani. Do we have a breakfast nook? Is that the island? Yes. Yeah, it is there. It's there. It's also called the island, right? Yes. Yes. Just elevated from the kitchen, nini? Okay. So umegoogle kabla ya show. No, amegoogle hapa kabla ya show akasema anataka kuning'aria na kitu. Umesema nini Mook? Wataita. Okay, breakfast island. What is that? Okay, the mook. What is that? Jesus Christ, son of a carpenter. That's what nataka kuonyesha. Utaonyeshwa hapo. Ni nini? Ni unaona pale kwa breakfast ile ikienda hivi sinks. Wewe kwako uko na kwa breakfast na kwa lunch na kwa dinner? Mbona unakula breakfast kwa dinner? Alafu huyu ndo anasema ati mimi napenda raha. Unasikia huyu? So unataka kwa breakfast, kwa lunch na kwa dinner. So unaona Breakfast more. it is always almost Breakfast island. one conjoined Yeah. lane. Sindio? Yes. From the Just sinks. an elevated part of Yeah. the kitchen worktop. Yeah. From But now it doesn't. It protrudes this other side of the yeah. the dining side. So from the sink all the way to where you're cooking, then Yes. on this side it elevates a bit up, sindio? Yeah. Hapo unaweza weka manini, ma bar stools, bar stools, nini. Alafu kaweka zile zile nini? Kidogo. Alafu hapo Ma cornflakes manini nini zile kwa ma cornflakes inaingilia huko. Sasa si useme tu ni meza ya breakfast. Wacha tuseme hivi, it's an elevated worktop. Sasa simseme tu hivyo jamani. Ukisema hivyo Worktop. atakuuliza worktop ni nini? Elevated worktop. Basi tosha. Ukimwambia worktop bado atakuuliza top ni nini kwa sababu anajua work. Endelea baba. So joinery, all that will cost us around 300,000 to fix everything for the joinery. 300,000. Yes. 300. Yeah, 300,000. No bad. No bad. Bedroom zote na kila kitu, that's okay. That's okay. Na from that point now tumemaliza nyumba. Ndani imeisha. Utaingia ndani everything. You can actually stay there. You can get in. Sasa usiongee anything. So from that Inje point tutajenga tutatengeneza pole tuki.
Tukiendanga. Kuna vitu zingine lazima tufafanya nje kwanza Ndio ndani tuingie fanya. Hakuna kutoroka. Hakuna kutoroka. Hata sasa tutulie. Wewe unataka kutulia kwanza. Tutulie Hakuna ndani. vitu lazima vifanyike nje. Nini lazima Ndio ifanyike ndani. nje, ndio ndani ifanyike. Lazima we get rid of our water, dirty water. Dirty water. Yes, maji ya choo, maji ya sink. So can we use our biodigester? We can now use a biodigester. Biodigester is Yes. good. So before we do the biodigester, we have the civil works. Maji ikitoka pale kwa choo inaingia kwa manhole. The whole plumbing system. The whole plumbing system. Inaingia pale kwa manhole ndio sasa ende kwa biodigester. Yes. Kwanza yake biodigesting, mambo na maji, vitu chafu. Mtengeneze double. Vitu ambavyo huyu jamaa anakula. Anataka nguvu choo yake. Gazebo pale nje. Gazebo iko pale nje. Those are external works. Okay. So we have gazebo. Kuna And their gazebo is fitted with an inbuilt cooker na the fridge section. Yes. Sio gazebo tu ya kawaida chini ya mti. This is not under the tree. Yes. This is gazebo. Yes. It has water in it. Sindio? Yes. It has inbuilt kitchen, nini, and a fridge area. Sindio? Yes. Yeah. And a small bar. This thing and a small banda unakunywa maji. It's like a small bar there. Oh, your Because it's like a fridge. friends. Your It's a friends. place where sindio? Yeah. Nini ziko kwa gazebo basi? Gazebo, how's the gazebo? No, sikuwa nimepeana provision ya the shelving unit ya the bar. You want that? Tunaweza ongeza. Kwani bar iko hapo? Toa mkono wako hapo. No, kwani Wewe nyumba muongezee. nzima haina place ya bar? Muongezee. Iko nayo? Iko ndani ya nyumba? But kama sasa iko ndani kwa ya nyumba. gazebo if you want that provision as well ni sawa. Hapana, kama iko ndani ya nyumba ni sawa. Tutajiongezea masiku zikiendelea. Siku zikiendelea. Sasa ni kuweka tu shelf na kuweka whisky juu. Sasa zingine pia usisikie architect sana. Kuna vitu unaweza jifanyia. Shelf. Unawekelea. Alafu kiwekea inaanguka ndio sasa unapigia architect. Shelf inafaa ijengwe. so external works tuko na the following. Tuko na storm water, maji ya mvua. Of course hiyo maji inatoka kwa roof. Kuna hizo gata, kuna hizo down pipes. We'll build for them the civil works, which are the small manholes, then we channel them to the external. We have foul water, maji taka. We have landscaping, of course tutapanda nyasi pale na miti pale ukiangalia. We have some water tank which are elevated, zinawekwa juu ya roof. Then we have pagola. Hizo timba zenye ziko hapo vizuri kwa plan. Tuko na gazebo, tuko na hiyo nini ya kutreat maji taka, then nini the biodigester. So all that is coming to around 1.4 million. Yes. External itakuwa imeisha. External 1.4 So million. internal imeisha, external imeisha. Umeweka underground tank. Underground ya nini? Underground hatujaweka. Tank ile maji ya mvua una save maji. Unaelewa? So unakuwa Ukiwa na gata, it can still collect na ukuwe na the holding tank ikiwa inapampiwa juu. But can we recycle that water? The question It's is not possible. biodigester. Maybe to cut you short, you know, on top of our roof is flat roof. Na it will be busy. Tutakuwa tunaitumia kuchoma nyama. So ile maji natoka pale, sidhani kama itakuwa good for use unless we are planning on recycling. It might not be very sufficient So for use. an underground tank is unless watering the plants, maybe advisable. the trees and stuff maybe. Maybe watering them, yes. Ndio. Hiyo nyasi kumwagia nini? no problem. Correct, yeah. We shall see if we can have a provision of an underground tank. But for now, It's it not a does not priority. obligate and process at what mitosis do, chromosomes Then replicate. there is In short, it's not a priority. Ndio. kuna ile automated Unajua hata hii sliding chanjo ya corona. Automated sliding gate. Ile nikikuja without even knocking the door, unafinya unaingia. You can even customize it kwa gari. Unafinya tu kwa gari ukiingia. Gari yako, Iko gari yako. Inafunguka. Inafunguka ukishaingia Instead of ndani. kuweka
But then instead ya kuweka makata out kwa gari, siweki kiti na kufungulia gate. Gari yako iko na cut out. Yangu ama? Yako haina cut. Yangu haina cut. Ile nimenyamba. Ukiweka cut out inaharibu the whole system from German. Napigiwa simu kabisa kutoka Ujerumani. Your car you've added something. We've just noticed that you are placing something. What are you? Unaweka nini kwa gari? Are we almost done? We're almost done. The last item is the preliminaries. Now when we go to site, we will have to mobilize a few things before we start the actual construction. Yeah. Kuna tutajenga pale ka small site office. Because we'll be receiving materials. Let me ask you, it is better to have, let's say, instead of building a store, would have taken a 40-feet container to be locked. Which one works well? A 40-feet container or a site house? 40-feet container max. 40-feet container works better than a site house. Yes. Yeah. So we'll need that 40-feet container brought to site. Kuchomelea hizo milango zake. You see, it comes in as a container, but we need to get a welder. Kukata milango, kufanya partitioning pale, because we will have 40 feet right now is like 50k, 150, 200,000. It doesn't go more than that. We can actually have that, and it's able to store both your items and my items. Correct. Na ukiwa na site house pale tu, unajua ni nyumba ya mabati ama nini, mtu anaweza kanyaga rarua toke na simiti wewe. Unataka simiti yako ibiwe? Mimi sitaki. Hata mistaki. So kama wewe ni mtu unadili na container. Wewe pia umeenda. Container tunaweza jinunulia. But anyway, what is saying that if you have container Karibu. So now, that will be it? That will be it. All right. So all that I've talked about Yes. totals to 12 million that we're talking about. So guys, you now understand where 12 million is coming from. And you understand that the design we chose is actually an expensive kind of mansionette, because you are bungalow, because you are doing a contemporary modern bungalow, a futuristic green empowerment and punctuated. Okay, hata sijui ninasema nini. In short, hatujengi bungalow ya kawaida. Tujenga bungalow moja kubwa sana. Na process inaanza, by the way. This is episode number 5. The next episode, upende usipende. Dina upende usipende. Nishawaambia permit inatoka kesho. Tunachimba. Next episode tunachimba. Na hatutachimba tukiwa peke yetu, lazima tukue pale tuchinje kondoo. Kama wewe ni mhubiri unataka kutuombea, njoo lazima tuombe pale. Hakuna sadaka. Kama wewe ni Masai na mbuzi wake anataka kuitoa kama kafara, leta mbuzi yako. The next time we are shooting anything, we are on ground, and we have our friends coming up, and it's a big ceremony, and our family are there, and we pray, we dig, we choma nyama, and start this show. Is that okay? That's okay. Guys, now this team here, your company is called? Tylo Limited. The Tylo Limited. They've been with us from the word go. And now this is the QS himself, the quantity surveyor. If you're out there and you're starting to build your house and you're wondering how much this plan will cost you, these are the team to look for. They'll give you minute to minute, hour to hour, day to day cost of how much your house will cost. This is Jenga na Alex Na Jalas. Cheers, Baba. Nilikuwa naangalia kamera, sijazoea hizi vitu bwana.